Hey, welcome to new episode. And in this video, we are going to talk about WS question and general question that can be answered by using yes or no. So, if you want to make a simple sentence into a interrogative sentence, that is প্রশ্নবোধক বাক্য, in that case, we may use a WS question, and another way we can use simply we can put that do or does before that sentence, like আমরা যদি বলি যে সে পড়ে, দেন আমরা এটা বলেছিলাম যে সে পড়ে এর ইংরেজি হচ্ছে হি রিডস, অ্যাজ হি দ্য থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্ট, অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস দ্যাট সাবজেক্ট ডিজার্ভ a verb with s or es. So in that case we talked it as he reads. He reads means সে পড়ে. সো আমরা যদি এটা প্রশ্ন করি সে কি পড়ে, ইন দ্যাট কেস উই ক্যান আনসার অফ দ্যাট কোয়েশ্চেন বাই সিম্পলি ইয়েস অর নো, and we don't need any other words to answer if we think that we won't be use that word for answering that question, like do you read, or does he read. If we ask someone, does he read, then the answer simply may be that yes or no. সে কি পড়ে এই ধরনের বাক্যে আমরা সাধারণত বলি যে হ্যাঁ সে পড়ে, আমরা বলতে পারি হ্যাঁ, অথবা আমরা বলতে পারি না, অথবা আমরা বলতে পারি না সে পড়ে না. So in that case we may answer that question, does he read. We simply can answer that question as like that, yes he reads, or yes, or we can answer as it negative sentence, no, or we may reply that no he doesn't read. So another way to ask someone what does he read, সে আসলে কি পড়ে বা সে কি পড়ে যদি আমরা বলি, তাহলে we can answer that question simply by yes or no. In that case we have to use another expression to answer that what does he read. Maybe we can answer that he reads a novel, he reads a poem, he reads a story, he reads a book. That is, we must have a sentence that elaborate the thing he is being done, or simply we can use a sentence. We can reply that question by using simply yes or no. This is not expressible by using the word yes or no. So if we ask someone that তুমি কি করো, then the simple form of that sentence is তুমি করো, you do. So তুমি কি করো, দেন হোয়াট ডু ইউ ডু, আমরা এটা বলতে পারি যে হোয়াট ডু ইউ ডু, তুমি কি করো. বাট আমরা যদি বলতে চাই যে না তুমি কি করো, দেন উইল মেক এ কোয়েশ্চেন লাইক দ্যাট, হোয়াট ডু ইউ ডু, do you do, তুমি কি করো. Then if we make that sentence into a ws question, then we'll think that will be simply what do you do, what do you do, তুমি কি করো. সো এভাবে আমরা আমাদের প্রশ্ন তৈরি করতে পারি. এখন আমি যদি সিম্পলি বলি যে তুমি শিখো, দেন উইল মেক দ্যাট সেন্টেন্স ইন অ্যাজ এ সিম্পল ফর্ম অর প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট present infinite form, and that will be you learn, তুমি পড়ো. সো আমরা এটাকে দুইভাবে প্রশ্নবোধক বানাতে পারি, সিম্পলি বাই ইউজিং ডু অর ডাজ বিফোর দ্যাট সেন্টেন্স. সো ডু ইউ লার্ন, তুমি কি পড়ো, অ্যান্ড দ্যাট question may be answerable by simply yes or no. Yes I learn, or no I don't learn. অথবা আমরা এটাকে এইভাবে বলতে পারি যে তুমি কি শিখো, দেন হোয়াট ডু ইউ ডু, তুমি কি শিখো, আমরা এরকম বলতে পারি. অথবা আমরা এটা বলতে পারি হোয়াই ডু ইউ লার্ন, তুমি কেন শিখো. সো দের মে বি এ রিজন হোয়াই আই এম লার্নিং, or why someone learn to get a job, to be expert, or
to be qualified for something to do or something else. So we may use a different way of making a question so that we can use that simple sentence, ইউ লার্ন, তুমি শিখো। দেন আমরা এটা বলতে পারি হোয়াট ডু ইউ লার্ন, তুমি কি শিখো। অথবা আমরা বলতে পারি তুমি কেন শিখো, হোয়াই ডু ইউ লার্ন। দেন উই মেক দ্যাট কোয়েশ্চেন লাইক দ্যাট, হোয়াই ডু ইউ লার্ন। সো ডু ইউ লার্ন, তুমি কি শিখো। দেন হোয়াই ডু ইউ লার্ন, তুমি কেন শিখো। সো এইভাবে আমরা আমাদের সেন্টেন্স গঠন করতে পারি। আমরা এটা বলতে পারি তুমি কখন শিখো। দেন উই ক্যান মেক দ্যাট কোয়েশ্চেন লাইক দ্যাট, হোয়েন ডু ইউ লার্ন, তুমি কখন শিখো। হোয়েন ডু ইউ লার্ন। আমরা এটাও বলতে পারি যে তুমি কিভাবে শিখো। দেন আমরা উইল মেক দ্যাট সেন্টেন্স লাইক দ্যাট, হাউ ডু ইউ লার্ন, হাউ ডু ইউ লার্ন, তুমি কিভাবে শিখো। Uh, so there are many ways of making a sentence to a interrogative sentence, and that sentence will be made from the simple form by using some WH form of that question, and maybe there is another auxiliary verb with that main verb. So that's the way of making a WH question or making a sentence into interrogative sentence. So thank you all for watching this video.